Is it clear? The voice and all clear, right? Yeah, voice, everything's clear. Okay. Okay. So last session actually we started LS options and we discussed that, and working with directories means how to create a directory, then how to create multiple directories, and how to change the directories. Those concepts we discussed, right? Mm-hmm. Okay. So this session we will plan like copy, delete, and renaming, and we'll see VI editor, VI editor, and we'll see the scripting basics. Mm-hmm. Okay, Mm-hmm. we'll see the scripting basics as well. Okay. So first of all, how to copy a file? How to CP. copy a file or directory? CP is a command, right? Mm-hmm. CP is a command to copy a file. So generally it is used for to copy a file, to copy a file. Generally the syntax is CP, then source file, file name, Destination. and target file name, like this. Mm-hmm. Target file name, source file name, and target file name. So the source file is existing file, and target file should be a new file generally. For example, so we have different types of files here. Sample1 is a one file. CP, then sample1, okay, sample1, and I just using new one. Now if you see the new one having some text, which is actually the sample1 data, because we copied that data. But I am creating a new file which is new to I'm creating, and here I'm writing some data like Mac OS and SQL DB something. Okay. Now I created a file new to. I'm using CP command sample1 new to. So now tell me what it will do. Is it copy? It Because will the new to, copy. Yeah. Mm-hmm. It will overwrite new to, I think. is it overwrites? So I think so. It overwrites or it adds. I don't know exactly. I'm not Because sure. actually the new to is existing file now, right? So that's what actually confusion. Is it overwrites, Yeah. or is it adds, or is it give some new error message? Mm-hmm. By default, what it will do, it overwrites. That means it deletes the data, existing data, and it copies the new data. Now see, if you open new to having sample1 data only. Mm-hmm. Yeah. But to avoid that, generally, whenever if you copy a file, use the command called -i here. Then if the target file already exists, it gives some message like this, overwrite new to. Okay. Okay. If the target Mm-hmm. file already exists, it gives the message like this, new to, overwrite new to. No. Yes, sir. Okay. Now, the same I am using new for now, without any message it copied, because the new for file does not exist.
If the target file exists, then only actually it gives the information. If does not exist, then no problem for that. Understood? It does not exist, it creates or it doesn't do anything? Yeah, if Does does it not create new exist file? means it simply copies now. Because there is no Yeah. issue with that, right? So it copies. Yeah, okay. If the file If, exists, then only problem because I don't want to overwrite the data. So it gives some user in understandable message like, do you want to overwrite? If you type Y, then it overwrites. If you type N, then simply it skips. If the target file does not exist, it simply copies because there is no issue that because that is not existing file. So there is no issue with the data now. Got my point. Now again the file copied, but there is a problem now. It asks because the new 4, the file exists now. Got my point. Is it clear? yeah. So for that generally we are using cp-i, but there is a alias actually. So alias cp equal to cp-i. Okay, if I use cp equal to cp-i, the next time onwards, if you copy a file using with cp itself, we can see the message like, see, with cp itself we are getting that message because the reason, if you see the cp now, cp having some alias name which is actually cp-i, alias cp equal to cp-i. But this is only for one session. Once if you close this terminal, then it will delete that option because I just created alias name in the terminal that will work for only one session. So alias is a command to create a alias name. Whatever if you want, we can create alias name. That means I don't want to write always cp-i. With cp itself, I want to run the same command, then we can put like this. Is it clear? Yes. So cp command we discussed, cp, then cp-i, then the source file and target file. Okay, fine. Now, in the last session, actually, we discussed this file hierarchy. Now, just assume there is a file name called sample here. Okay, there is a file name called sample under C1. I want to copy this file from C1 to B1. How to copy then? I want to copy a file C1 to B1. CP CP2 ABC slash Yeah. path So ichesi first we'll B1 see. అవుతుంది కదా. Yeah, we'll go for that particular directory first. Okay. ABC, then B, sorry, A, then A1, then C1. Yeah, option. Is school important for me first? Yeah, go read. Am I going to tablet కావాలంటే వద్దు I mean, I want to show Papa to about the river Nile. That's okay. Okay. Yeah. First, go into the path and copy, but else you also can do like CP and file name to this path and this type of thing. Yeah. So now the present working directory, I'm in C1. So how to copy then from C1 to B1? C1 to B1, right? CP, C1, whatever, sample, space, the whole path, like Gita, ABC, B slash B slash B1, right? So here now, right? Yeah, first you have Now, to be if here, I use first one, CP sample, and then then CP sample, CP space sample to the following path. I mean, you are in this current C1, right? Yeah.
Yeah, CP sample to home, Babu, Geeta, ABC, and B1. Again, the whole path again. So the whole path means from here. Can ABC తర్వాత B1 ఉంటుంది. so can we write like this? A B C B like this. If I write A B C B, now I'm in C1. ABC is not a child directory for C1. Okay, got my point. See, PWD, present working directory. I just creating a file name called sample here. So cat sample. Now if you see, there is no directory. If there is a directory under C1 which is ABC, then we can do that. Like CP sample, then we can use ABC like this. But if ABC is not there here, where is ABC then? Now tell me, if you want to go B1 from C1, how to go? B1 to C1. Hmm. Okay. No, C1 to B1. Already we are in C1. I want to go B1 now. Okay. CD space dot dot slash dot dot slash dot dot B1. B/B1. CD space dot dot slash dot dot Again dot dot. Again slash dot dot. dot dot Yeah, slash. dot dot. And then slash and then B and slash B1. Hmm. So the same way even we'll do for what? Copy. For copy also. Okay. Okay, okay. So CP sample. First, I'm really confused whether the sample file is not existing now, right? Hmm. Uh, So we no need to check confused. sample I mean, exist you or know, not. Directly we need to copy now. copy sample to B1, right? Hmm. C1 to Okay. B1. So C1. Yeah. Okay. So Uh, it should be like this. copy Dot dot sample is the C1 to same. A1, Yeah. But, A1 to okay. A But, to okay. ABC. Okay. Then under ABC B, Mm-hmm. then B1, then just like this. Okay. See here, Mm-hmm. the present working directory I'm here, CP sample here, dot Okay. dot C1 to A1, A1 to Mm-hmm. A to ABC. Then here B, then B1. Okay. Now the file copied, I just want to check that CD. I came to the B1 ls. See the file copied here. Okay. So Mm-hmm. if we copy a file based on the directory like this, we can say this is a relative path. A relative path means copy a file based on the directory. Copy a file Yes. based on directory. Okay. ఇలా చేయలేమండి, నేను ఫస్ట్ చెప్పినట్టు చేయలేమండి. లైక్ కాపీ ఇప్పుడు ఈ C1 లో ఉన్నాము, వీఆర్ ఇన్ C1 Hmm. and I'm giving the total path of B1, right? ఎక్కడి నుంచి So పాత్? ఇప్పుడు నేను C1 లో ఉన్నాను. ఓకే, PWD లోని C1 లో ఉన్నాను. అవును. C1 లో ఉండి CP శాంపుల్ అని స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళీ మొత్తం పాత హోమ్, బాబు, గీత, ABC, A1 యా అంటే వేసి ఇది రిలేటివ్ సంథింగ్ పాత్. లాంగ్ ప్రొసీజర్ అంటారు. లేదు, ఇది రిలేటివ్ పాత్. అబ్సల్యూట్ పాత్ అంటే అది మీరు చెప్పేది. The second thing, we have a absolute path. Absolute path means copy a file based on the root. Copy a file based on root means here generally generally we are using like this, which is actually slash c. Like this we can copy cp sample. Then we can copy a file b and b1 like this. Yeah.
So this is based on the root. If you copy, then absolute path. But generally absolute path enduku vaadam ekku ante, because maybe if it is a near to this home directory, then we can. But if it is not near, then just we need to check like how many steps we use: 2, 3, 4, 5, and how many steps here: 3, 4, 5, 6 steps. So this is somewhat near, like that. Okay. So based on if it is a path is near to the home directory, then we can go this. If it is a path is near to something, the current directories, then we can go relative path. So this is one way. Now for example, see the present working directory, I am in B1, but now what I want to do, I just want to copy a file from C1 to here. Now target path is not required. The previous example, source path not required, because we already in C1. The source. Now I'm in B1. B1. So the source path is required, target path is not required. But how to copy now? The present CP. working directory, now we are in B1 now. B1, and we want to copy the sample to C1. No. Yeah. Yeah, the file I want to copy from C1 to this current directory B1. Oh, you are in B1. You want to copy that from here. Yeah, From the here. same directory. That Yes. from here. Okay. CP the whole path and space sample. So whole path means what? The absolute path what we give. I mean, the whole path from ABC B1. Even with Rasar kada. Yeah. Our path. Sorry. Wrong. So Ilana, A, then A1, then C1, then sample. Ilana? Target path? Space sample అనుకుంటున్నాను. Yeah, target path generally file name కాకుండా dot ఇచ్చుకోవచ్చు, ఎందుకంటే dot is nothing but current directory. This is one way. Another way, Okay. CP. CP from same path dot బదులు మళ్ళీ పాత్ ఇవ్వచ్చు అలానే. Now already I am in B1. So relative path, dot concept. So source path ఏంటి ఇప్పుడు? Source path ఎలా అంటే dot B1 నుంచి B, B to ABC, ABC to A to A1, A1 to C1, then sample file, then target is dot. See which is shortest length. This is the shortest length. Relative path. This is relative path, this is absolute path. What is dot? Dot is a current directory. See now, ls we don't have any file. I just copying now dot B1 to B, B to ABC, ABC to A to A1, A1 to C1, then there is a sample file here and dot. Now see there is a sample. File copied successfully. Yeah. Understood? Yeah. So this is the way actually we use relative path and absolute path concepts. Now again I return to the current directory Gita, because here we have different types of files and directories. Because after copy I just want to check how to delete a file or directory. Okay, now we'll see delete or renaming concept. So delete means generally we are using rm command. Rm, it is used to delete a file. So rm command generally we are using for to delete a file. So rm file name, or we can use rm space -i file name just for information again. That means rm file name if you use,
it deletes without any message. But if you use rm space hyphen I, then b2, then we'll get the message like this. Just for Okay. confirmation, 2 times. Mm-hmm. So remove regular empty file bit. Like this we can. Okay. So now, no. Now, how ls command we used? B star means it display all the files, right? Right? Mm-hmm. F Yes. star means it display all the files, right? Now, if I Yes. use rm F star, it deletes all the files. Starts with F. Yes. Okay. Mm. Understood? Yeah. And if I want to delete file starts with A and N star. That's it. But there is a directory starts with A. So we cannot delete that using with rm command. But the remaining all the files deleted. See here. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, if it is a empty directory, we can delete using with rmdir. If it is Okay. empty directory, we can delete with rmdir, remove directory. But we cannot delete a directory with rmdir if the directory having some text. Mm-hmm. So this is not an empty directory now. We cannot delete that. Mm-hmm. But how to delete? For that reason, we have a concept called rm space hyphen r recursively. If it is not working lowercase, go for uppercase. Generally, we use uppercase. Mm-hmm. Now, ABC directory deleted. See? So that means what? Using with rm space hyphen capital R, anything we can delete, whether it is a file or directory or anything. So now, simply I am using star. Generally, don't use this because Mm-hmm. double check it Yeah. whenever if you are using Yeah. this command, because if it is a home directory, then there is a problem because it deletes all the files and directories. See, there is no file and there is no directory now. Mm-hmm. Star means all, right? It deletes all the files and all the directories now. Mm-hmm. Okay, so rm space hyphen R we used for information, and rmdir then directory name. rmdir we are using for to delete a Directory. empty directory. Entry. But if you want to delete any directory, generally we'll use rm space hyphen R, file name or directory name. Any directory we can delete it. rm space hyphen R, file name or directory name. Any directory we can delete it. Is it clear now? Yes. Sir. So this is the way actually we'll delete the files. Now rmf star, that means what? It deletes all the files starts with F. rm hyphen R F then star. Why F means forcefully? What is the Okay. use of Why? force? See, for example, I'll show you again. I just creating a touch command a1 dot dot 10. Okay. So now I have a a1 to a10. So if I delete something file name a1, it deletes. But if I want to delete with some message like we know that hyphen I. But what I'm doing, I just want to create a alias name rm equal to rm space hyphen I. This is the alias. Now what happens if I use rm star here? It display like this. Remove regular empty file. No. See, every file it asks because of Mm. what? Recurring the same. I mean, it Alias. is it Because of applicable. Yeah, alias hmm, and applicable for each and every file. for Huh? each and every file because of star. Mm-hmm. Now I don't want that because in administration level, if you log in as admin, by default it will be there. Whenever if you use rm command, it works rm space hyphen I by default because there are some bash profiles. We will see that bash profiles as well. Instead of creating alias name here in the terminal, if we create that alias name in the bash profile, that will be permanent. So in Mm-hmm. administration level, every file or every directory is generally very much important. So by default, it works
whenever if you use rm, it works as a rm space hyphen I only. So I don't want to display that information every time. So I just want to delete without that. Then generally what we use rm space hyphen f forcefully. Now if you use rm space hyphen f star, see, that's it. Will not get that message force. Even if it is a rm space hyphen I by default, will not get message now. So that is why rm space hyphen rf. For Even if it is a normal alias. users, like not admins. Okay. Yeah, even if it is alias also, it deletes forcefully. Understood? Yeah. Yes? Yes. Yeah. So star means all. So now it deletes all the files and directories forcefully. Simple. So like that, we use always rm command. And coming to the renaming is generally we use a move mv. mv we use for rename. So it is used for to rename a file or directory or directory. It is used for rename a file or directory. So whenever if you want to rename file or directory, we use this. Just a minute. Yeah. So MV generally we are using for what? It is used for rename a file or directory. So the syntax is very simple. MV, then again source file or directory, then just use the target name. Target name. You know this is very simple. In Windows we use right click and rename. Kada? సో దాని బదులు మనం ఎంవి ఇస్తున్నాం అంతే. సో say touch f1, I created one file name f1, mv f1 to sample. Now tell me if I type ls, what files available? Hello? Sample. Only sample because Okay. Yeah, yep. sample. Only sample. Hello? ఒక్క నిమిషం మైక్ పక్కకి. ఓకే శాంపుల్ అండి. సో f1 ఫైల్ రీనేమ్ అయిపోయింది sample తో. ఓకే.
So now again mv sample to sample1. What happens now? Sample1 to rename it. mkdir abc. Okay. Now move abc to xyz. abc directory rename చేసాం. Okay. But if I use see again I'm creating mkdir abc ls mv xyz to abc. See now, observe xyz to abc. xyz renamed as abc. Even if it is existing, it renames. That means file to file, directory to directory. Okay. But if I use now sample1, okay, sample1 abc, what happens? Now what happens? The sample1 file, it moves to the Goes abc. to ABC directory. That means rename కాలేదు ఇప్పుడు abc లోకి మూవ్ అయిపోయింది ఫైల్. No, yeah. చూడండి abc లోకి మూవ్ అయిపోయింది xyz కూడా. అండర్స్టూడ్. డైరెక్టరీ టు డైరెక్టరీ అయితే డైరెక్టరీ రీనేమ్ కాదు, టార్గెట్ డైరెక్టరీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయితే దాంట్లోకి రీనేమ్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పుడు cd abc, now we have xyz and sample both. Got it or not? సో మనం డైరెక్టరీ యూస్ చేసినప్పుడు టార్గెట్ డైరెక్టరీ ఎగ్జిస్టింగ్ అయితే then all the files and directories it moves to the directory. If it is not exist, then it creates a rename. Okay. So mv file name to the directory name. The file, it moves to the directory. Okay. So like this, generally we use the mv command. So we discussed about working with files like touch command and cat, and ls options we discussed, redirections we discussed, and working with the directories, mkdir and all we discussed. Hierarchy, how to create, we discussed, and copying a file, deleting a file, renaming a file. Any doubt in this? It's okay, clear. But I think I need a tool. Now we will go for vi editor. Okay, we'll go for vi editor. So this is the text editor, like notepad or notepad plus plus in Windows. In Linux environment, the Linux environment, this is a text editor. This is a text editor in Linux. This is a text editor. Now this vi having three types of modes. Okay, vi editor having three types of modes. Three types of modes we have. Read, write. Three types, which is command mode, and the second one is insert mode, or we can say text mode, and the third one is colon mode. These three types of modes we have: command mode, insert mode or text mode, and colon mode. Okay. Now, what is command mode? So command mode itself having many commands. Command mode itself having different types of commands. So command mode, first we'll see the command mode. Now here we'll see command mode to insert mode. Okay.
So how to change that command mode to insert mode? Because whenever if you want to type something, we should be in insert mode. Then only we can able to type some data. So now here, I just deleting every file and directories here. I don't have any file and directory. VI, how to open VI means VI, then file name sample. VI, then file name. VI sample like this. Enter. So this is the command mode. Okay. Once if you open VI file name, it comes with command mode. So this is a command mode now. In this command mode, everything it works as a command. Just a minute. Okay, so this is a command mode. In this command mode, we cannot able to type anything because the command mode for to run a command. So whatever if you want to type, that means I just want to type some data. So first we should go for insert mode. So how to go insert mode? Escape I, is it? Using with? Escape and I. Escape plus I. Yeah, I. So the first time escape is not required because already we are in command mode. We use Okay. I. Whenever if you press I, then immediately we can see at bottom insert. That means we are in insert mode now. Okay. But in my experience, I think I can't see this. Geeta? నా దగ్గర HPX లో ఇలా నేను ఇన్సర్ట్ అని చూడలేను అనుకుంటున్నాను. What command? ఇన్సర్ట్ అని కింద కనిపిస్తుంది కదా డౌన్ లో అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే కనిపించదు. ఎందుకంటే లైక్ ఇప్పుడు పుట్టి కనెక్ట్ అయినప్పుడు మేబీ సమ్ టైమ్స్ వీ కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ దట్. నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా విర్చువల్ బాక్స్ యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మనకి ఇన్సర్ట్ అని కనిపిస్తుంది. బట్ విఏ ఎడిటర్ కమాండ్స్, ఈ కమాండ్స్ ఓఎస్ బేస్ కాదు, ఇది విఏ ఎడిటర్ కమాండ్స్ కాబట్టి ఎడిటర్ కమాండ్స్ ఎవ్రీవేర్ సేమ్. ఎందుకంటే ఇది ఓఎస్ బేస్ కమాండ్ రన్ చేయట్లేదు, మనం ఎడిటర్ కమాండ్ రన్ చేస్తాం. సో ఎడిటర్ ఈజ్ సేమ్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ఎందుకు కనిపించింది అంటే మేబీ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ టూల్స్, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్ లైక్ దట్. Okay. So now we are using for I to insert. Now I just typing something Unix shell, then Perl script. See, we can able to type like this. And Python. I'm typing something SQL, PLSQL. Okay, and tickle commands. I just typing something DML commands. Okay. So now again, if I press escape, the text mode, which is insert mode to command mode. So now we came to the command mode here. Now for example, I want to write some data at end of the line. So first line lo, end of the line lo నేను data ని రాయాలి. ఎలా రాయొచ్చు? Small a or capital A? I don't know exactly. Guess. Small a. Yeah, guess is correct only. But guess again, small a or capital? Small a only. Small a for one character append. We use capital A. Okay.
ఓహో. సో క్యాపిటల్ ఏ సారీ మళ్ళీ క్లియర్ కాలేదు. స్మాల్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? వన్ క్యారెక్టర్. వన్ క్యారెక్టర్ ఓన్లీ ఆ కర్సర్ పక్క జరపడానికి. అంతే, జస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ విత్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. అదే మనం డిస్కస్ ఎండ్ చేస్తాం. ఆఫ్ ద లైన్ కావాలంటే ఓకే. క్యాపిటల్ ఏ. సో క్యాపిటల్ ఏ ఇస్తే ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ వీ కెన్ టైప్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టైప్ స్క్రిప్ట్. అగైన్ ఎస్కేప్. నేను ఇప్పుడు కమాండ్ మోడ్లో ఉన్నాను. బట్ ఇప్పుడు నేను సంథింగ్ అట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లైన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. దెన్ వీ యూజ్ క్యాపిటల్ ఐ విచ్ ఇస్ ఇన్సర్ట్ మోడ్. సి క్యాపిటల్ ఐ అంటేనే కమాండ్ మోడ్ ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళిపోయి కర్సర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది. I just typing something like this. Again escape. Now see the difference. Now the cursor position exact ga n దగ్గర ఉంది. Now I am using small I and type something. See where it inserted. I means it inserts one character left side. But if I use A, see నేను A use చేస్తున్నాను, small a, then type again A, then you can see it inserted, it appended now one character right side. Small a ఇస్తే right side append చేయొచ్చు, small I ఇస్తే left side insert చేయొచ్చు. ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్. ఓన్లీ వన్ క్యారెక్టర్, బట్ కమాండ్ మోడ్ని ఇన్సర్ట్ మోడ్కి చేంజ్ చేసుకుంటుంది అది అలా. సో నౌ ఐ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఎ న్యూ లైన్ బిలో ద కర్సర్ పొజిషన్. స్మాల్ ఓ. న్యూ లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అంటే స్మాల్ ఓ విఎస్. అగైన్ ఎస్కేప్. నేను కమాండ్ మోడ్కి వచ్చాను. వన్ న్యూ లైన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి బట్ అబోవ్ ద కర్సర్ పొజిషన్. దెన్ వి యూస్ క్యాపిటల్ ఓ. Is capital O like this. Okay. So command mode to insert mode commands, we have small I capital I, small a capital A, small o capital O. These all commands we use. So what is small I generally? Small I generally command mode changed to insert mode, command mode changed to insert mode, and it insert one character where? Left side of the cursor position. In the small a. But if you go for small a, command mode changes to the insert mode. It inserts one character right side of the cursor position. That is small a. Capital A means command mode changes to insert mode. And it, where it inserts now? End of the line. Yeah. It insert, that means we can say append. Appends. It appends the cursor position at end of the record, end of the line. Capital I means again command mode changed to insert mode. But starting of the line. Yeah, starting of the line. Then small o we are using for what? Small o, it insert a new line, command mode change it to insert mode, and it insert a new line where? Next after the line, down. Below the cursor position. Below the position. And capital O, command mode change it to the insert mode, and it inserts one new line above the cursor position. So these all are very simple commands but very useful. We no need to go like at end using with arrow, then go for I, not required that. If you know this command, directly we can go at end of the record. So this is command mode to insert mode. Now we will see only command mode commands. Only command mode commands are required to
to copy a data, to delete a data, for that. బట్ సింపుల్గా అర్థం అవడానికి నేను ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో చెప్తాను, తర్వాత హౌ టు కాపీ, హౌ టు డిలీట్ అనేది చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. నేను కమాండ్ మోడ్ని ఏం చేశానంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెక్టర్ లెవెల్ ఇలా డివైడ్ చేస్తాను. క్యారెక్టర్ లెవెల్. క్యారెక్టర్ లెవెల్ మీన్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అని అర్థం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ మీన్స్, say in the terminal I am using small j for what? Down. Generally down arrows, up arrows, it may not work some platforms, some operating systems. We cannot say like always down arrows, up arrows. But if you go small j, small l, this is actually editor command. Small j, small k, it works. Small j for down, small k for up, small l for right side, small h for left side. Okay, small j, small k, small l, small h. Now l కి నేను l వాడుతున్నాను కదా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4l అని టైప్ చేసాం అనుకోండి, 4 క్యారెక్టర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. 8h అనుకోండి, 8 క్యారెక్టర్స్ రైట్ సైడ్, సారీ 8 క్యారెక్టర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్. l అంటే రైట్ సైడ్ కదా, సో 4l అంటే 4 క్యారెక్టర్స్ రైట్ సైడ్. దీన్ని ఎలా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే, వాట్ వీ కెన్ డూ, వీ కెన్ జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్. So here something, one pipe symbol, and again create like another pipe symbol here. Now check L left, H right side. Right, which left? Yeah, L, then ikkada H. So up key, J. J down, K up. J down. Okay. K up, J down. So it is very easy. If you know like this is very easy to remember. So నేను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4l అని టైప్ చేస్తే 4 క్యారెక్టర్స్ రైట్ సైడ్ ఇమీడియట్లీ. 10h అంటే 10 క్యారెక్టర్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇమీడియట్లీ. అండర్స్టూడ్? Is it clear now? Yeah. So now ఇది క్యారెక్టర్ లెవెల్. Now we'll see the word level. Word level. Word level అంటే నెక్స్ట్ వర్డ్ ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ కదా. సో W, small w I'm using, next word first character. Small b, previous word first character. Small w, next word first character. Small b, previous word first character. సో ఇప్పుడు స్మాల్ w నేను 4w ఇస్తున్నాను, 4 వర్డ్స్. 3b, 3 వర్డ్స్ బ్యాక్. Word level, small w, small b. So small w means next word, first character. Small b means previous word first character. ఇలా. But if you use something 4w, something 5b, then we can see 4 words right side, 5 words back, like that. Okay. Then coming to the line level. Now we came to the line level. So line level means, for example, cursor position ఇక్కడ ఉంది.
Now I want to go end of the record. So generally, what command we use to go end of the record, end of the line? Capital A. Capital A we used. But the difference is between capital A and here this command. Capital A, whenever if you use the cursor position, it goes to the end of the record, and the same time it will go for insert mode. Oh yeah. Now I don't want to go for insert mode. ఎందుకు ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళకూడదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ అజూమ్ నేను ఇక్కడి నుంచి కాపీ చేయాలి డేటాని ఇక్కడ వరకు. ఇన్సర్ట్ మోడ్కి వెళ్ళే కమాండ్ యూస్ చేయలేం కాపీ చేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే దీని బిహేవియర్ డిఫరెంట్. దీని బిహేవియర్ ఏంటి, ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్కి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ అలాంటి కమాండ్ని నేను కాపీ చేసేటప్పుడు యూస్ చేయలేను. సో వీ షుడ్ నో హౌ టు మూవ్ డైరెక్ట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్. ద కర్సర్ పొజిషన్ సింప్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద రికార్డ్కి మూవ్ అయ్యే క్యారెక్టర్ కావాలి నాకు. బికాస్ దానికి ముందు సమ్ క్యారెక్టర్ని యూస్ చేస్తే మేబీ వీ కెన్ కాపీ ఆర్ వీ కెన్ డిలీట్ ఇట్. సో we use dollar symbol to go end of the record, and we use caret symbol to go beginning of the record. See, dollar symbol end of the record, caret symbol beginning of the record. Okay, this is line level. Now coming to the page level. So page level here. Okay, I just want to copy this on the lines now because I don't have even page here. Okay, so now you can see, I'll tell you this all the commands. So 600 lines we have. So this is actually last line of the file. Okay, this is last line of the file. And now so this is last line of the page, because whatever if you can see, that means మనకు ఏదైతే visible ఉందో అది page అంతే కదా. So this is on page now. So now cursor position somewhere ఎక్కడో ఉంది ఇక్కడ. I just want to go for end of the page. End of the page కి వెళ్ళాలి అంటే capital L, capital L, capital H for beginning of the page, capital M for middle of the page. So capital L end of the page, capital M middle of the page, capital H header of the page. So capital H, capital M, capital L. So this is page level only. Okay, header of the page and the first line of the page, middle of the page. So cursor it moves to the middle of the page. That is exact meaning for that. Then cursor moves to the last line of the page. Is it clear now? H, L, M. L ante last, M ante middle, H ante header. But only this particular page. But if I want to go end of the file, then we use capital G. Capital G means end of the file. See, last line of the file now. Small gz means beginning of the file. So file level command. So file level we use capital G end of the file, small gz for
double G అండి. double G, beginning of the file. So first line of the file. Hello. So ఈ కమాండ్స్ కానీ ఐడియా ఉంటే దెన్ కాపీ అండ్ డిలీట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. ఎలా అంటే y మీన్స్ కాపీ, d means delete. That's it. D means delete. Y ante copy, D ante delete. But how? For example, I want to copy a word from the cursor position to right side. Now tell me how to go right side one word. Right side one అంటే small అండి. Small w. Sorry, small w. Yeah. So small w we used ikkada. Next word first character. So ఇప్పుడు YW ఇచ్చామనుకోండి ఒక వర్డ్ కాపీ అయిపోతుంది. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ YW, a word copied already. Inserted, then escape, small p, see a word paste. నేను కర్సర్ పొజిషన్ నుంచి 3 వర్డ్స్ కాపీ చేయాలి. డిజిట్ ఆల్వేస్ ఫస్ట్ 3, then copy YW and paste it. So I just want to paste here. See, small p for paste. Very simple now. Now I want to copy 2 words back, then to YB, like this. YW means copy a word, but how? Right side generally, because W. 4YW, 4 words copy. YB, copy 1 word. Eight words copy. Okay. So this is word level. Now I want to copy cursor position to end of the line. Then how to copy? End of the line. End of the line అంటే డాలర్ కదా. Oh, okay. So we use $. Yeah. Copy, not total line again. కర్సర్ పొజిషన్ నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ వరకే కాపీ అవుతుంది. ఓకే. అలా హోమ్లో వెళ్ళాలంటే స్మాల్ ఎల్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ పెడతాం కదా. స్మాల్ క్యాపిటల్ ఎల్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్, ఎండ్ ఆఫ్ ద పేజ్. అది పేజ్ పెడతాం. ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ కాపీ చేయాలి. $. షెల్ స్క్రిప్ట్ అనేది కాపీ అయింది. స్మాల్ ఓ ఇన్సర్ట్ చేశాను, ఎస్కేప్, స్మాల్ పి పేస్ట్ చేశాను. Okay. So how to copy cursor position to beginning of the file? Then Y, caret symbol. Copy cursor position to starting of the file, starting of the line. Okay. Now how to copy cursor position to end of the page? End of the page. End of the page means capital L. That's it. L ante last line of the page. Copy cursor position to end of the page. Then Y capital, H ante cursor position to the starting of the page. right? Y capital M, middle of the page. Now tell me what is Y capital G?
Capital G means what? End of the file, right? So ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఫైల్ లెవెల్. క్యాపిటల్ G మీన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైల్ వరకు కాపీ చేయాలంటే అది. స్మాల్ gg మీన్స్ beginning of the file, first line of the file. Is it clear now? Geeta? Hello? Hello? Can you hear me? I think you're on mute. Unmute it and hello? Yeah. Hello? Yeah. ఇప్పుడు Um, yeah. క్లియరా ఇప్పుడు ఇది It's కాపీ clear. చేయడం? Yeah, it's clear, but just confused because so many things are practiced. సో జస్ట్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. Hmm. బట్ టోటల్ లైన్ కాపీ చేయాలంటే వైవై. సో ఇందాక మనం టోటల్ లైన్ ఎక్కడ కాపీ చేయలేదు. దిస్ ఈస్ కాపీ ఏ లైన్. కాపీ ఏ లైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కాపీ కర్సర్ పొజిషన్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. కర్సర్ పొజిషన్ టు ఎండ్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటే $y. Copy line అంటే total line. See for example YY. I copied it. Then see small p. But if I want to copy 3 lines, then 3YY. So 3 lines copy చేస్తే మీరు కింద మెసేజ్ చూడొచ్చు. 3 or more delete చేసిన 3 or more copy చేసిన we can see the message. Now 3 lines I copied. I just want to insert here. Okay. I just want to insert small p. You can see the 3 lines. So any lines copy చేయాలంటే digit then that particular line. So 7YY. Copy 7 lines. ఇలా. సో ఇప్పుడు y ప్లేస్లో d ఇస్తే delete. That's it. y ప్లేస్లో d ఇస్తే delete. And p means paste here. And u means undo. Like Control Z in Windows. అలా. Okay. So we will see that delete after 5 minutes. We'll take 5 minutes break now. Okay. Okay, Geeta. 5 minutes break. Okay. మీ వాయిస్ రావట్లేదు నాకు. You can type in chat at least. Yeah, Yeah. sure. Okay.
Hello? Yeah. Hello, Andy? Yeah. Can I hear me? Yeah. I can hear. Okay. So the same way we can delete now using with D. D means delete. So now for example, if I want to delete a word DW, but DW, delete a word right side. So DB for to delete a one word left side. 5DW, 5DW means 5 words select. right side, Delete. right? So delete 5 words Sorry, right. right side like this. And if I use D dollar, $D complete line, maybe. cursor position to end of the line. Cursor position. So D dollar we are using Complete for line delete ante cursor position to end of the line only for this. And D caret symbol we are using for cursor line to the beginning start of the of record the. to delete like that. DD means delete a line. This is total line. Delete a record. Delete a Like record. Y is copy or complete line. Delete a record. Now, if I want to delete 6 lines, 6DD, delete 6 lines. Now tell me what is D capital L? D capital L delete the L means last line of the page. Delete last line of the page. cursor position to Oh, almost a complete page వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఫస్ట్ లో ఉంటున్నారు. ఓకే. Gita garu? హలో అండి. హలో. Yeah. Cursor position నుంచి end of the page వరకు. ఓకే. L అంటే last line. D capital H means Cursor position to head of the line, the start of the line. starting of the page. Page. Yeah. Then D capital M, cursor Middle position of to the middle of the page. page. Now D capital G, Capital G is complete the end of the file. yeah. The Now last this line is of the file. end of the file. We delete like this. Mm. And D is easy means cursor position to beginning of the file. Mm-hmm. Okay, so this is actually D. So these all are command mode commands. Mm-hmm. See, I just using D capital G. All the lines deleted. Mm-hmm. Small u undo. I want to delete from here to end of the line. D capital G. End of the file. Small u. Mm-hmm. Now, this is our command mode. Now we will see the colon mode commands. So how to go colon mode? We use generally shift plus colon. Right? So Mm-hmm. shift colon. If I use shift colon, it comes like this. Shift colon means colon mode. So W means save. Q means quit. WQ means save and quit. So W means only save without quit. Q means quit without save. WQ means save and quit, like that. Mm-hmm. So WQ, W is what? Save.
without quit. Q means quit without save. Yeah. WQ means save and quit. Sometimes we use WQ exclamation, which is just like a force. But same Mm-hmm. thing, save and quit with forcefully. But generally, whenever if you want to run any command here, even we can run the command using with exclamation, then command. For example, I want to run a date command. So date is not a editor command. See, but still we can run the command using with exclamation, then enter a date. Mm-hmm. So here date command executed. Whatever the command, if you want, we can run it. See, who am I? It will go and execute in the terminal, and again it comes here. Do we need to press anything, or it doesn't automatically come to Yeah, the second time మీరు enter press చేస్తే ఎడిటర్కి వచ్చేస్తుంది. okay. So command name, for example, who am I? Enter press చేస్తేనే టెర్మినల్కి వెళ్ళి కమాండ్ రన్ అవుతుంది. సో అవుట్పుట్ చూడొచ్చు మీరు బాబు. దెన్ అగైన్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తేనే టెర్మినల్కి Mm-hmm. వచ్చేస్తుంది. Mm-hmm. So any command we can run like this. Date is a command. Now in the colon mode, we have a command called set space nu. It display line numbers. Mm-hmm. Set space nu. If you want to remove dial number, set space no nu. Mm-hmm. Set space nu. It display line numbers. Mm-hmm. Set nu display line numbers. Set space no nu. It deletes the line numbers. Okay. Yeah. So this is set nu, set no nu. Now I want to go directly 11th record. So type 11 and enter. 11th line kellipotundi cursor. I just want to insert something here. Just use I, then escape. Mm-hmm. Now I want to remove 11th record. 11D. Mm-hmm. 11D and type చేస్తే 11th record delete అయిపోతుంది. Actually, DD is line for the line కదండి. DD for to delete a line in the command mode. Now we are in colon mode. Colon. Okay. ఇప్పుడు నేను colon mode నుంచి 6th record నుంచి 12th record వరకు delete చేయాలి. So how to delete means 6, 12D. That's it. So 6th record empty line, 12th record కూడా empty line. ఈ లైన్స్ అన్ని డిలీట్ చేస్తే 30th record goes to the 6th record. 1 empty record ఉంటుంది. Then shell script and line వస్తుంది. Mm-hmm. So you can see 7 fewer lines. That means 7 lines deleted. U means undo. You can see again existing data. Mm-hmm. That means from the colon mode also we can delete the records. See, now I want to delete from 11th record to till the last record. Just use $D. 603 fewer lines. That means 603 records deleted. Undo. How to go last record means just use $. See, this is the last record. First record just use 1 because caret symbol not required because 1 is nothing but first record. We know that. Mm-hmm. But last record count తెలియదు కాబట్టి $. Mm-hmm. So now 11th record నుంచి లాస్ట్ రికార్డ్ వరకు డిలీట్ చేస్తున్నాం. Deleted. And save this.
Now, wherever if there is a shell, I want to replace with SQL. See, percentile s shell అనే వర్డ్ని SQL తో రీప్లేస్ చేయాలి. ఎక్కడైతే షెల్ ఉందో ఆ వర్డ్స్ అన్ని SQL తో రీప్లేస్ అవుతాయి. చూడండి, అగైన్ అండు. నేను క్యాపిటల్ షెల్ కూడా రాస్తున్నాను. క్యాపిటల్ షెల్ shell unix shell. So percentile s means percentile means total file, s means substitute, then source ఏంటి shell is a source, target ఏంటి SQL is a target. బట్ జనరల్గా ఇలా సింటాక్స్ రాస్తే ఓన్లీ ఫస్ట్ అకరెన్స్ మాత్రమే రీప్లేస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అకరెన్స్ మీన్స్ ఫస్ట్ టైం మ్యాచ్ అయింది. సో ఇన్ దిస్ రికార్డ్ ఓన్లీ దిస్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఒకటే రీప్లేస్ అవుతుంది SQLతో. క్యాపిటల్ షెల్ రీప్లేస్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది కేస్ సెన్సిటివ్. చూడండి, షెల్ SQL 7th రికార్డ్ అలానే ఉంది. 8th రికార్డ్లో ఓన్లీ ఫస్ట్ వర్డ్ మాత్రమే SQLతో రీప్లేస్ అయింది, బికాస్ ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఓన్లీ. బట్ ఆల్ ద అకరెన్సెస్ రీప్లేస్ చేయాలి అంటే percentile s, then shell, then SQL, then we use G means globally, all, all the occurrences. Now if you see 8th record, SQL, Unix, SQL. But 7th record still there. Again see percentile s, shell, SQL, then globally with ignore case. Now we can see globally means all the occurrences, ignore case means capital letters also replaced. Yeah. Is it clear? So if you want to search and replace, generally what we can do, so first I just want to go 11th record like this. We can go 2 comma 10d means it deletes second record to 10th record, and only 4d means it deletes the 4th record. Now percentile s, then source and target and GI globally with ignore case. Globally I means ignore case like this. Okay, globally with ignore case. So this is the way actually we can search and replace the data. But there are different ways. We use actually sed and all, but in the inside VI itself, how to do means that this is the way actually we can do. Okay, for example, sometimes I want to see there is a SQL, but I want to replace SQL with shell, but only line starts with, then we use caret symbol. Caret symbol means line starts with. So this is not even first occurrence, this is line starts with SQL, replaces with shell now. So now see here, the line starts with SQL replaced with shell here. This is shell and this is shell, but not this one and but not this one, because this is not a first occurrence now. Only line starts with SQL replaced with shell. We used caret symbol for that. So this all comes with practice. Understood? Yeah. So this is about VI editor. Any doubts in VI, Geeta garu? Nothing till now clear, but Yeah, as if you you said, needs practice it, then you will get some doubts.
and go through the recording, go through the notes, then you can practice it, and that is easier. Just one doubt or one question just clicked my mind right now. What we మీ should వాయిస్ do నాకు when క్లారిటీ రావట్లేదు. అదే అండి చాలా సేపు నుంచి మీకు కూడా నాకు క్లారిటీ రావట్లేదు బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ బ్రేకింగ్ అండ్ ఐ కుడ్ హియర్ అండ్ దేర్ ఇస్ అ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ కెన్ యూ హియర్ మీ నౌ యా నాకు వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు. ఓకే నా వాయిస్ మీకు జస్ట్ వినిపిస్తుందా క్లియర్గా? ఇప్పుడు ఓకే అండి ఇప్పుడు ఓకే ఓ మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది బట్ స్టిల్ మళ్ళీ ఎలా అంటే జస్ట్ ఫాస్ట్ గా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ దాన్ని నార్మల్ పేస్ లో ఓ వస్తుంది అవునా, ఓకే. Yeah, yeah. అది ఇంటి ముందు కూడా ఎర్రర్ చూపించింది నాకు అసలు మీ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లో వాయిస్ క్లియర్గా ఉంటుంది జస్ట్ స్మాల్ డౌట్ చెప్పండి. లైన్ బ్రేక్ అయితే ఎలా బ్యాక్ తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రాపర్ చేయాలి ఎందుకంటే మాకు లాగ్స్ లో లైన్ బ్రేక్స్ వస్తాయి ఒక్కొక్కసారి సో జాయిన్ చేయాలా? వీ హ్యావ్ టు గో జాయిన్ స్క్రిప్ట్స్ చేయాలి లో కదా. జాయిన్ చేయాలి లైన్ జాయిన్ చేయాలి లైన్ జాయిన్ అంటే జే ఇస్తాం మనం, స్మాల్ జే. ఒక నిమిషం, సారీ స్మాల్ జే కాదు, వి యూజ్ ఫర్ దట్ క్యాపిటల్ జే అనుకుంటా. ఒక నిమిషం, యా క్యాపిటల్ జే. చూడండి నాకు ఇప్పుడు 7th రికార్డ్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఎలా అంటే ఐ జస్ట్ యూజింగ్ క్యాపిటల్ జే హియర్, సి క్యాపిటల్ జే లైన్ జాయిన్. ఓకే క్యాపిటల్ జే అంటే జాయిన్ ద రికార్డ్స్. ఇది వి యూజ్ ఇన్ కమాండ్ మోడ్. ఓకే ఇలా ఓకేనా? ఎనీ అదర్ డౌట్స్? హలో 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 మీ హలో అండి ఎప్పుడు వినిపిస్తుందండి హలో హలో వినిపిస్తుందండి హలో హలో యా వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. హలో, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుందండి ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రస్తుతానికి డౌట్స్ ఏమి లేవండి ప్రస్తుతానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలా మేబీ ఐల్ డూ ఇట్ ఆన్ మండే యా సో స్క్రిప్టింగ్ స్టార్ట్ చేయనా కొద్దిగా ఇప్పుడు? చేయండి ఓకే. సో ఇది యాక్చువల్గా విఐ కదా. సో మనం ఇప్పుడు టోటల్ బేసిక్స్ కవర్ చేసాం. ఓకే, టోటల్ బేసిక్స్ అంటే వర్కింగ్ విత్ ఫైల్స్ కానీ, విఐ ఎడిటర్ కానీ, లైక్ వర్కింగ్ విత్ డైరెక్టరీస్, కాపీయింగ్, డిలీటింగ్, రీనేమింగ్ అండ్ బేసిక్ కమాండ్స్. Okay, so if you know these all, we can able to work with any Unix flavors. But if you want to write a script, generally we have some filter commands. Okay, filter commands. So what is the use of filter commands? Means these commands actually it works based on the file, which is actually based on flat files, like cut command, any paste command, then tr, then sort yes command, like unique command, then more, then less, then head command, tile command, then grep, then scd, then awk. Like this we have a filters. But we'll see these commands also one by one later. But first we'll see what is scripting and how to write the script. okay So ఒక చిన్న tomorrow డౌట్ అండి we'll go based on పిఎస్ the పిఎస్ కమాండ్ ఏంటి పిఎస్ మైనస్ ఈఎఫ్ yeah, మీకు ps కావాలంటే ప్రాసెస్ ps, చేసుకో
అది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. PS కమాండ్స్, ప్రాసెస్ కమాండ్స్. సో ఇవన్నీ జనరల్గా బేసిక్ ఫిల్టర్ కమాండ్స్. నాట్ బేసిక్, దీస్ ఆర్ అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్స్ జనరల్. లైక్ ద ఫైల్ టెస్ట్ చేయడం, లైక్ టెక్స్ట్ మ్యానిపులేషన్, టెస్ట్ చేసి లైక్ సెర్చ్ చేసి ప్రింట్ చేయడం, సెర్చ్ చేసి రీప్లేస్ చేయడం, సెర్చ్ చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ రికార్డ్స్ ప్రింట్ చేయడం, ఆర్ సమ్ స్పెసిఫిక్ ఫీల్డ్స్ ప్రింట్ చేయడం. సో ఇవన్నీ you can do with this commands. So now first we will see the scripting here, and next session also we will concentrate on scripting, how to write the scripting and all. Then slowly we'll go to the commands as well. Okay. So now shell scripting, shell script. There are different types of scripts actually, like not only shell, even other languages also we have, like Perl, Python, like that. But in shell itself having the different flavors, we can say. So the command is cat etc shell, cat etc shells. You can see the different types of shells here: sh, bash, tcsh, csh, ksh, like this. But I am using Linux operating system, and the default shell is bash. And there are another command to find the current shell, which is actually $0. So the default shell I have bash, and current shell also bash. And we have a different types of shells, which is sh, bash, tcsh, csh, ksh, like that. So we'll see some theoretical part here. See, this is actually cat etc shells. It display the list of shells. I told echo $shell, it display the default shell. Echo $0, it display the current shell. Is it clear now, these three commands? Yeah. Now there are different types of shells. sh means born shell. sh means born shell. This is the first shell actually, and developed by Stephen Born, and here we are using interpreter name is sh. So if you want to run a script with the script, generally we use sh, then script name. And another way we use /. We'll see that now. And this is default in Solaris and HPNX. So I think you have HPNX, right? So you have the default shell, which is Yes. actually born shell sh. And for this advanced shell is born again shell, and developed by Stephen Born, and sh or bash interpreter name we can use, and Linux, Mac OS, which is a default. And Korn shell, which is ksh, designed by David Korn, and this is the interpreter name is ksh, and OS the default in IBM AX. So Korn shell ksh is default in IBM AX. And C shell designed by Billjoy, CSH, IRIX Silicon Graphics having default. And ZSH is designed by Paul, but this is actually the normal shell. There is no specific OS for this, like the default shell. We can use anywhere. See, all the shells we can use anywhere, but every operating system having one default shell. Now, how to write a shell script? So before writing a shell script, we should know what is echo. Echo we are using for to display message. So I just want to write something welcome, then we can use echo. Now even if you want to run, say pwd who am I, and something date command, these three I want to run at a time. How to run? We can put Put it in a semicolon. new editor and then Generally
In the terminal, if you want to run, we can put semicolon, which is a separator, and we can run it. Okay. But the same commands, if you want to run in the script, we should write in the editor. So why means this is actually one-time execution. I just want to run the same command maybe multiple times. So we don't want to run that. So instead of that, if you put in a file, then whenever if it is required, we can run the command. Right. So how to write a script? So first open any text editor. We already know the VA editor, how to write in VA. So the extension is sh. Insert mode. I just typing something hello world. Hello world. Yeah. And escape shift colon WQ. Now if you open a file sample.sh, you can see this is a script now. But how to run? Two ways we can run the script. One is using with sample.sh, sh interpreter name. And the second way, we can run the script with dot slash then script name dot sh. But whenever if you are executing a script with a dot slash, that is security, so there is no permissions to run it. That means the script should have the execute permission, but there is no execute permission. If you see the script having only read write permission. Now I'm giving the execute permission here for owner. We'll discuss this how to give the permissions and all in next session. So I gave the execute permission now. Then we can able to run the script using with the dot slash. Then we got the output. So here, whenever if you run a script with a dot slash, the default interpreter name is sh. That is actually bash. So bash is understanding that what this script having. But generally, for example, I am writing sample2.pl. Okay, I just writing Perl script now. Something I am writing print. The same I want to write hello world here. Hello world. పర్ల్ కి ఎస్హెచ్ కి తేడా అండి. Hmm? పర్ల్ కి ఎస్హెచ్ కి తేడా sh కి తేడా ఏంటి? ఎక్స్టెన్షన్ లో ఎక్స్టెన్షన్ యాక్చువల్గా లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేది అసలు డస్ నాట్ మ్యాటర్. ఎందుకు ఎక్స్టెన్షన్ అంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. మీరు ఏ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చినా sh ఇంటర్ప్రెటర్తో రన్ అవుతుంది స్క్రిప్ట్. అంటే ఇప్పుడు డాట్ పిఎల్ ఇచ్చి నేను ఈకో రాశాను అంటే ఫంక్షన్ మళ్ళీ షెల్ రిలేటెడ్ రాయాలి. ఈకో రాసామనుకోండి వర్క్ అవుతుంది. బట్ ప్రింట్ రాస్తే వర్క్ అవుతుంది బికాస్ ప్రింట్ ఈజ్ నాట్ ఎ షెల్ కమాండ్ అలా. సో ఎక్స్టెన్షన్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్, బట్ యూనిక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇట్ నెవర్ థింక్ అబౌట్ ద ఎక్స్టెన్షన్. ఎవ్రీథింగ్ నార్మల్ ఫైల్ ఫర్ యూనిక్స్. ఎక్స్టెన్షన్ ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. బట్ in Windows the extension is must, but not shell script. Shell script we can write only in Unix flavors, but Perl Python we can write in Windows as well. So there actually extension is must, because otherwise it will take as a treat as a text file. But here everything is a text file. That's the difference. Okay, so now see sample2, but in general the extension is for shell sh, for perl.pl, for python.py, for tickle.tcl, like that. ఎందుకంటే Okay. మీరు అక్కడ ఎక్కువ ఇచ్చారు, ఇక్కడ ప్రింట్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఎక్కువ ఇచ్చినా వర్క్ అవుతుంది. ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుంది? ఇంటర్ప్రెటర్ బేస్ చేసుకొని అంటున్నాను. చూడండి ఎస్హెచ్ తో ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ తో వర్క్ కాదు ఇది. చూడండి ఎస్హెచ్ ప్రింట్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్. ఎందుకంటే ఎస్హెచ్ ఇంటర్ప్రెటర్కి అర్థం కావట్లేదు ఏందో ప్రింట్ అంటే. ఎస్హెచ్కి ఏం అర్థమవుతుంది? ఎస్హెచ్ అనేది ఇంటర్ప్రెటర్, ఆ ఇంటర్ప్రెటర్కి అర్థమయ్యేది ఈకో. బట్ నేను పర్ల్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఇచ్చాను అనుకోండి, పర్ల్ ఇంటర్ప్రెటర్కి అర్థమవుతుంది ప్రింట్ ఫంక్షన్. సో వీ గాట్ అవుట్. నేను ఇప్పుడు హెచ్పి యూనిక్స్ లో పర్ల్ ఇట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చండి. పర్ల్ స్పేస్ ఎనీ యూనిక్స్ ఫ్లేవర్ Perl Python is inbuilt. So just type like this. ఓకే. సో నేను ఎక్స్టెన్షన్ డాట్ పిఎల్ ఇచ్చాను కదా, చూడండి పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ కూడా రన్ చేస్తాను నేను. ఎందుకంటే పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఆల్సో హ్యావింగ్
same function which is print. But differences in the differences చూడండి, పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ న్యూ లైన్ ప్రింట్ చేసింది, పర్ల్ ఇంటర్ప్రెటర్ ప్రింట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే పర్ల్ ఇంటర్ప్రెటర్లో ప్రింట్ ఫంక్షన్ బై డిఫాల్ట్గా ఒక న్యూ లైన్ ఇవ్వదు. నేను స్లాష్ అని ఇచ్చాను కాబట్టి నాకు నెక్స్ట్ లైన్లో ఇది వచ్చింది. పైథాన్ ఇంటర్ప్రెటర్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రింట్ ఫంక్షన్ బై డిఫాల్ట్గా ఒక న్యూ లైన్ ఇస్తుంది, ఆల్రెడీ వన్ మోర్ న్యూ లైన్ కూడా ఉంది, సో అందుకే ఇంకొక న్యూ లైన్ వచ్చింది అలా. సో అది అంటే లైక్ ఇంటర్ప్రెటర్ టు ఇంటర్ప్రెటర్ డిఫరెన్సెస్ తెలియాలి. బట్ ఎస్హెచ్కి ఓన్లీ ఈకో అర్థమవుతుంది, ప్రింట్ కాదు. సో అందుకనే ప్రింట్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని కదా, print command not found. So that means this is not a shell, this is a Perl. So we should know that. Okay, we know that, then we executed that script using with Perl interpreter, then we got the output. Now can we run the script with dot slash? That is question. See, again permissions denied because there is no permission, of course. Then I am giving the permission chmod u plus x, then sample2 dot pl. We have a permission. Can we run with the dot slash now? Yes or no? Yes. The script executes, but we will get the script executes. No. Yeah, go ahead. Because you in sample2.pl లో ప్రింట్ ఉంది కదండి, సో మేబీ నో. The script executes with error message because what is the use of dot slash? Dot slash is a universal to run any script, that is fine, but I'm in Linux and here the default shell is what? Bash. So whenever if you run with the dot slash, the request it goes to the bash interpreter. Dot slash to run aithe by default ఆ డాట్ స్లాష్ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ డిఫాల్ట్గా ఉన్న ఇంటర్ప్రెటర్ని కాల్ చేస్తుంది. సో డిఫాల్ట్గా ఉన్న ఇంటర్ప్రెటర్ బ్యాష్. సో బ్యాష్ ఇంటర్ప్రెటర్ ట్రయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్, ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బట్ వీ గాట్ అవుట్ ఎర్రర్ మెసేజ్ బికాస్ ప్రింట్ కమాండ్ నాట్ ఫర్ బ్యాష్ ఇంటర్ప్రెటర్. సో నౌ బ్యాష్ ఇంటర్ప్రెటర్కి మనం చెప్పాలి దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ షెల్ స్క్రిప్ట్, దిస్ ఈజ్ ఏ పర్ల్ స్క్రిప్ట్. హౌ మీన్స్ ఫర్ దట్ we need to know where is Perl interpreter. Perl interpreter path is /usr/bin/perl. Then take that path and give that path in the first line using with the shebang line. This is the shebang. Then usr, then bin, then perl, like this. ఈ path required. ఈ path ఎందుకు ఇస్తామంటే ఓన్లీ వెన్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రన్ ఏ స్క్రిప్ట్ విత్ డాట్ స్లాష్. సో నేను అగైన్ రన్ చేస్తున్నాను, అగైన్ రిక్వెస్ట్ బ్యాష్ ఇంటర్ప్రెటర్కి వెళ్తుంది, బట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ లైన్ దెర్ ఈస్ అ షీ బ్యాంగ్ విచ్ ఇస్ అ హ్యాష్ ఎక్స్క్లమేషన్. ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఇన్వోక్స్ ద పర్ల్ ఇంటర్ప్రెటర్. ద నెక్స్ట్ లైన్ ఆన్వర్డ్స్ పర్ల్ ఇంటర్ప్రెటర్ విల్ టేక్ కేర్. నౌ ఇట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. Understood? So other than the default shell, we should give that path always in the first line. The default shell kuda common ga manam istam, endukante because the reason, if I want to run the same script in hpnix not having the default shell bash, so there we will get issue. But if you give the path now itself here, then we cannot get that particular issue in hpnix as well. So andukane best practice always ఫస్ట్ లైన్లో ఈ షీబ్యాంగ్ లైన్ కాన్సెప్ట్ని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఇలా వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ షెల్ ఆర్ పర్ల్ ఆర్ పైథాన్, ఎనీ లాంగ్వేజ్ డస్ నాట్ మ్యాటర్. సో హియర్ విఐ దెన్ ఎడిటర్ ఆర్ ఎనీ ఎడిటర్ వీ కెన్ యూస్. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎడిటర్స్ and generally vi file name, then type something, then save the script with what .sh and save the script wq. Then how to execute? Two different ways. One is using with interpreter name sh, then script name, then the second way /script name .sh.
So if you want to run this, we need two. One is actually read and execute permission. The second one is shebang line is required in the first line. So what is the use of shebang? Shebang line, it invokes the interpreter. What interpreter? Whatever if you specify, maybe it is a Perl or KSH or something, CSH or Python or Tcl or something, Ruby, anything. If you want to run with dot slash, then we should give that path. Because by default interpreter is one and we are executing the interpreter like the script is another script, not the default interpreter or not the default shell. Got my point? Mm-hmm. Geet garu, clear? Yes అండి. Yeah. షీబ్యాంగ్ అన్నారు కదా, షీబ్యాంగ్ లో కంపల్సరీ అది హ్యాష్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్ అన్నారు కదా. Yeah, ఓన్లీ hash హ్యాష్ exclamation ఇస్తే అది ఉండాలి. That too first line first position లోనే ఉండాలి. So మీరు second line first position లో ఇచ్చిన will get a error. And first line second position లో ఇచ్చిన will get a error. So it should be always first line first position, otherwise it will take as a comment. Now it executed. Shebang means pound symbol exclamation. If it is only pound symbol, that is a comment. Now this is the comment, error message. So it should be combination of exclamation. Then it understands as a shebang. Okay. Hello. So is it clear how to write a script and executing the different ways? Yeah. Now, for example, I already told how to run three different commands. Who am I, pwd, who, then pipe symbol wc -i. See, if you want to run these three commands in the terminal, we can just use the semicolon, right? So who am I, semicolon pwd, semicolon something who, then pipe symbol wc -help. It executed. But the same thing I want to write in the script now. So vi, then script 3.sh, and I just writing who am I and pwd and who space wc -l. See this now. If I execute this using with the interpreter name, then we got the output. But I'm not sure what is this output actually. So, you know, generally, whenever if you are writing a script, the user should understand that script with some message. So I just writing echo, then what? The current user is, right? Who am I is what? Current user. I'm writing everything between the double quotes. What it will display, we'll see. Now echo, then I'm writing current directory is, and I'm writing echo here number of users connected to the server is. But everything is in red color, so it just displays what it is, right? Hello? హలో, ఇప్పుడు అంతా కామెంట్ అవుట్ అయిపోయింది కదండి. అందుకనే ఇలా ప్రింట్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుందో ఫస్ట్ చూద్దాం. కామెంట్ కాదు ఇది, డబుల్ కోట్స్లో రాస్తే కామెంట్ కాదు, డబుల్ కోట్స్లో రాస్తే స్ట్రింగ్. కామెంట్ ఎప్పుడు పౌండ్ సింబల్ ఇస్తే కామెంట్. సో ఇకో అని నేను డబుల్ కోట్స్లో ఇస్తే అది ఒక మెసేజ్, లైక్ ఒక స్ట్రింగ్ అంటాం. ఇకో ఏం చేస్తుంది, డిస్ప్లే చేస్తుంది. దెన్ వాట్ ఎవర్ ఇఫ్ యూ డిఫైన్ బిట్వీన్ ద డబుల్ కోట్స్. నౌ చూడండి, సో యాక్చువల్గా ఇది స్క్రిప్ట్ 3.sh. నేను ఇంటర్ప్రెటర్ sh అనే ఇస్తున్నాను, డాట్ స్లాష్ ఇవ్వట్లేదు. ద పైన ఉన్నది టోటల్ స్క్రిప్ట్, బట్ ఇకో ఏం చేస్తుంది, ద కరెంట్ యూజర్ ఈజ్ హూ ఆమ్ ఐ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్రింట్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ డబుల్ కోట్స్, echo is understanding everything is a string. But
who am I అనేది OS కమాండ్. సో OS కమాండ్ ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తామంటే సే మీరు who am I అని డైరెక్ట్గా రాశారనుకోండి దట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఇలా రాస్తే who am I it will execute, but we are including with some message. Then interpreter is getting, like interpreter is understanding this who am I also normal text. Now we need to give some command substitution, the command substitution with backtick. See, this is common in shell script and Perl. OS command ni substitute cheyali ante with text, just we need to give that backtick, which is a back quoted string. So how to get this string means in the keyboard just use shift till press cheste till symbol vastadi. Shift and till symbol. So without shift till symbol press cheste backtick vastadi. So ఇది backtick. And commands అన్నిటికీ backtick ఇస్తున్నాను, back quoted string. So what is the use of backtick means? The backtick we are using for command substitution. See, the interpreter understands, okay, this is a command, then substitute that command and it will give the output. Now see, current user is Babu, current dir is then something /home/Babu Geeta. The number of users connected to the server is 1. If you open a script, then you can see here, this is actually script. Is it clear now? Yeah. So the Yes. command substitution always with backtick. So the commands backtick or back quoted string, the command should be between that. Okay. Is it clear? Yes. Yeah. Now give me 2 minutes of time.
Hello, can you hear me? Yeah. Hello. Yeah. Yes. Yeah. So this is the way actually we can run the commands. But commands ఎప్పుడు ఇలా రన్ చేస్తామంటే if combination of some text and that. And the another way we can separate this text between the double quotes and we can put comma, then we can run the command. For example, see the same thing. I just adding one more, which is actually echo. Then something like, today date is. So it'll end chesi, comma petti. Then we can write a command. This is another step. Yeah. But comma also not required in shell script. This is required in other languages, but in shell, generally comma also not required. See, we got the same out. Yeah. So today date is something. That is command substitution. Now, I want to take input from the keyboard. Okay. So how to take input from the keyboard then? So vi script 4.sh. Okay. So now echo enter a name. Okay. Enter a name. Enter a name. Enter name means what? It display just enter a name means it display enter a name. That's it. Script 4.sh. You can see enter a name. But generally, I want to take input from the keyboard now. Read is a keyword. The syntax is read then variable name. The variable name is I just writing something name. Name is a variable. What is variable? We'll discuss that in detail in the next session. But still, I am writing a equal to 10. A is a variable name. 10 we assign to the variable. And I want to display that variable a, $a we use. Dollar we are using for variable substitution. The same variable I am defining here with read. Now if I execute, okay, if I execute sh, interpreter name, then the script name dot sh, you can see enter a name, then cursor is waiting to take input from the keyboard because of read. Read we are using to take input from the keyboard. But cursor ekkada wait chestundi next line lo, because by default echo it gives a new line. Echo function by default ga oka new line istundi. అందువల్ల cursor second line కి వెళ్ళిపోతుంది. So I want to delete that new line character here. So in echo itself we have an option called -n. If you use -n, it deletes a new line. See, the cursor is blinking in the same line now. I am typing Babu, no output because continuation of script లేదు. So after read, what I want to do, I just want to display something hi $name welcome. Why $name? That is a variable substitution. Now see, enter a name. Which we enter, again it will. Hello? Yeah. Although if you enter a name, it will display the same variable which you enter. Yeah, the variable it is variable name, the variable having actually name. So whatever if you send, for example, నేను unix అని టైప్ చేస్తే unix అనేది నేమ్ లోకి అసైన్ అయ్యి hi unix welcome అని డిస్ప్లే చేస్తుంది. Yeah. చూడండి unix hi unix welcome ఇలా. సో ఇన్పుట్ యూజర్ నుంచి తీసుకోవడం డిస్ప్లే చేయడం యూజింగ్ విత్ రీడ్. So read, it is used to take input from the keyboard. Read, then variable name is the syntax. Same example. Now, in the next session, we'll cover variables and operators and conditional statements. So, the next session, tomorrow at 9:30 p.m. IST. Okay? Yeah. Yeah. So tomorrow, what we will do, first we will go for variables concept, and later we'll see the operators, and later we'll go for file permissions first. Then we'll see the conditional statements. ఇది. Then later regular weekdays lo we'll go for filter commands again. Okay. Yeah. Mm-hmm.
స్మాల్ డౌట్ అండి. చెప్పండి. దాంట్లో ఈ ఎక్కువ మైనస్ అని ఇంటీజర్ నేమ్ అన్నారు. ఓకే, it displayed the first line script execute చేసినాక and I don't know what happened in my computer, completely slow. Yeah. Then ఎక్కువ మైనస్ ఏంటన్నాక మళ్ళీ మీరు రీడ్ నేమ్ అన్నారు, రీడ్ ఎఫ్ఎన్ అన్నారు అక్కడ. ఎనీ నేమ్ రీడ్ నేమ్ అన్నారు. ఓకే, అండ్ దెన్ ఎక్కువ డాలర్ నేమ్ అని ఇచ్చారు. డాలర్ నేమ్ అని అంటే ఆ నేమ్ ని డాలర్ అంటే ఇక్కడ ఏంటండి దానికి వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు నేను నేమ్ ఈక్వల్ టు యూనిక్స్ కదా, ఒక వేరియబుల్ అసైన్ చేసి, సో ఈ వేరియబుల్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఇకో నేమ్ అంటే ప్రింట్ కాదు, డాలర్ నేమ్ అని ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ యూనిక్స్. డాలర్ నేమ్ అంటే ఆ వేరియబుల్ని డిస్ప్లే చేయడం విత్ డాలర్ సింబల్. నేమ్ అంటే జస్ట్ స్ట్రింగ్గా ప్రింట్ అవుతుంది, బట్ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి, సో డాలర్ ఈజ్ మస్ట్. ద సేమ్ థింగ్ in the script also I did the same. Name is a variable name and I use dollar name to display the variable value. So I entered something unix అనేది నేమ్ లోకి అసైన్ అయింది, ఆ నేమ్ ని రీప్లేస్ చేయాలి. a = 10 ఇచ్చారు కదా, 10 క్యారెక్టర్స్ ఇవ్వచ్చు, 10 అలానా మీరు ఫస్ట్ a = 10 ఇచ్చారు. a = 10 అంటే ఒక వాల్యూ, 10 క్యారెక్టర్స్ అని కాదు, ఎనీ వాల్యూ. సో ఇక్కడ లిమిట్ లేదు వేరియబుల్కి, ఇన్ఫైనైట్. ఇప్పుడు నేను సంథింగ్ ఇలా ఇస్తాను, ఇది వాల్యూ, ఈ వాల్యూని నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే ఈకో డాలర్. సో I equal to I am writing something Geeta. So I want to display this value Geeta. How to display? echo I ఇస్తే I అనే ప్రింట్ అవుతుంది, డాలర్ I ఇస్తే దెన్ వేరియబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ గీత. సో ఇక్కడ సేమ్ థింగ్ నేను స్క్రిప్ట్ లో. బట్ నాకు అదొకటి కన్ఫ్యూజన్, మీరు రీడ్ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, అదంతా ఇచ్చారు, జస్ట్ a = 10 అని ఇచ్చారు అంతే. ఇప్పుడు ఏ అనేది మనం ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు ఇది, సో ఈ డిఫాల్ట్ గా నేమ్ అనేది ఏ లోకి వెళ్ళిపోతుందా? నేను నేమ్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఓకేనా, ఏ ఇస్తాను, అది ఎనీ నేమ్. నేను నేమ్ అని ఎందుకు ఇచ్చానంటే అండర్స్టాండింగ్ కోసం, ఆ వేరియబుల్ నేమ్ ఏదైనా కావచ్చు. మీరు అక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ = 10 ఇవ్వలేదు కదా, అందుకని నేమ్ = 10 ఇవ్వలేదు, కరెక్ట్. ఎందుకంటే రీడ్ చేసేది ఎలా చేస్తుందంటే, ఇది a = 10 అన్నప్పుడు అది నేను జస్ట్ లైక్ ఏ సంథింగ్ ద వాల్యూ పర్మనెంట్గా తీసుకుంటున్నాను, ఇది పర్మనెంట్. ఇప్పుడు a = 10 అని మీరు ఎప్పుడైనా ఏం రన్ చేస్తే ఈకో డాలర్ ఏ అంటే 10 ప్రింట్ అవుతుంది ఇది, బికాస్ దిస్ ఈజ్ అ స్టాటిక్ వాల్యూ. స్టాటిక్ వాల్యూ అంటే నేను డిఫైన్ చేశాను, ఎప్పుడు ప్రింట్ చేసినా నాకు 10 ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ ఇది డైనమిక్, యూజర్ నుంచి తీసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు నేను యూనిక్స్ అని ఇవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ టైం గీతా అని ఇవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ టైం బాబు అని ఇవ్వచ్చు. ఏ డేటా అయితే ఇస్తానో అది వేరియబుల్కి అసైన్ చేసి దాన్ని ప్రింట్ చేసేస్తున్నాను. అది ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకోదు, సేవ్ అయి ఉండదు ఇంకా. బట్ ఇక్కడ ఫిక్స్డ్, ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నేను మార్చుకోవచ్చు అవుట్పుట్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వేరియబుల్ ఓన్లీ, బట్ నాట్ ఫిక్స్డ్ వన్, డైనమిక్గా తీసుకుంటున్నాను వాల్యూని. ఇప్పుడు యూనిక్స్ అని ఇస్తాను, నెక్స్ట్ టైం లైనక్స్ ఇవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ టైం సంథింగ్ అదర్. డైనమిక్ వాల్యూ, అందుకనే అసైన్మెంట్ కాదు ఇది. అసైన్మెంట్ ఇస్తే అది ఫిక్స్డ్ స్టాటిక్, బట్ డైనమిక్గా ఏం చేస్తుంది, ఇప్పుడు ఎంటర్ ఏ నేమ్ అంటుంది, సంథింగ్ యూనిక్స్ అని టైప్ చేస్తుంది. యూనిక్స్ అని టైప్ చేస్తానే బఫర్ అంటే టెంపరీ స్టోరేజ్ ఇది. సో జస్ట్ ఈ యూనిక్స్ని ఏలోకి అసైన్ చేస్తుంది, ఏలో యూనిక్స్ ఉంది, దాన్ని ఇమీడియట్గా మనం $a అంటానే యూనిక్స్ అని ప్రింట్ చేసేసింది, ప్రింట్ చేసి వెల్కమ్ అని. సో అక్కడికి అయిపోయింది అని టాస్క్. నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు మేబీ నేను యూనిక్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇవ్వకపోవచ్చు, లైనక్స్ అని ఇస్తాను. సో లైనక్స్ అనేది వేరియబుల్ ఏకి అసైన్ అవుతుంది, $a అంటే లైనక్స్ ప్రింట్ అవుతుంది, వెల్కమ్, దట్స్ ఇట్, టాస్క్ కంప్లీటెడ్. అలా. సో అందుకని ఇది అసైన్మెంట్ కాదు. అసైన్మెంట్ అంటే ఏంటి, స్టాటిక్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ స్క్రిప్ట్
బట్ డిఫరెంట్ వేలో చూడండి. నేను I just want to comment this all the lines now. Or the last line మాత్రం అలానే ఉంచి a equal to ఓకే a equal to unix ఎలా రాసి. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ యూజర్ నుంచి తీసుకోవట్లేదు. యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ తీసుకోకపోతే ఏమవుతుంది, ఇది ఫిక్స్డ్. మీరు ఎప్పుడు రన్ చేసిన స్క్రిప్ట్ 4 మీకు అవుట్పుట్ హాయ్ యూనిక్స్ వెల్కమ్ వస్తుంది. దట్స్ ఇట్. సో నేను ఇలా స్టాటిక్ వాల్యూని కాకుండా డైనమిక్ వాల్యూని తీసుకోవాలి కాబట్టి రీడ్ అనే ఫంక్షన్ వాడాను. రీడ్ ఏం చేస్తుంది, డైనమిక్గా యూజర్ నుంచి ఇన్పుట్ని రీడ్ చేస్తుంది. సో ఇలా నేను ఇప్పుడు యూనిక్స్ ఇవ్వచ్చు, నెక్స్ట్ టైం బాబు ఇవ్వచ్చు, దెన్ నెక్స్ట్ టైం సంథింగ్ గీత అని ఇవ్వచ్చు. అవుట్పుట్ మనం ఏది ఇస్తే దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుట్పుట్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే ఇమీడియట్గా ఆ డేటాను వేరియబుల్ పాస్ చేసింది, డిస్ప్లే చేస్తుంది. డైనమిక్. ఓకేనా? యా. ఇంకెనీ డౌట్ ఇది కాకుండా? మనకు క్లియర్గా అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే కమాండ్ సబ్స్టిట్యూషన్ తెలియాలి. ఎక్కువ వాడుతుంటాం మనం ఇది. ఎందుకంటే సెల్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అదే కమాండ్స్ని స్క్రిప్ట్లో రన్ చేయడం. ఆల్వేస్ వీ షుడ్ యూజ్ బ్యాక్ టిక్ అండ్ రీడ్ ఎవ్రీ టైమ్ వీ విల్ యూజ్ రీడ్. ఇన్పుట్ తీసుకోవడం, యూజర్ ఇన్పుట్ కావచ్చు, సంథింగ్ ఇన్పుట్ తీసుకోవాలంటే రీడ్ అవుట్. ఓకేనా? యా. సో tomorrow 9:30 we'll go for this. Thank you then. Have a nice day. Thank you.